IFFK. I'm inviting Sri A. Meera Sahib Sir, Chairman, International Competition Selection Jury and Chairman of the Meet the Press and Meet the Director segment 23rd IFFK. He was the Festival Director of IFFK thrice. Sir, please come to the stage. I would like to invite guests to the dais, please. Okay. Fine. Please do come. Please come. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are starting the Meet the Press session. We have guests from 3 competition films, 2 Malayalam films, and 1 Potpuri India section film. The format of the session is, I will introduce all first, then call upon one by one to tell about their film experience, the filmmaking process in their country, the encounters they are facing in filmmaking. We have Monica Leirana, the director of the film The Bet or La Cama. It is 95 minutes Argentinian Brazil film competing for Chakoram Awards. It is the Asian premiere in this festival. The film won Grand Prix nominee in T-Mobile New Horizon International Film Festival, Poland, and other festivals. Next is P.K. Bijikutan. His Recite or Oath is 82 minutes Malayalam film that is shown in Malayalam cinema section. And I think Bijikutan is also acting in the film, isn't it? Oath shot with newcomers
And Biju is a self-taught director. Morena, producer of El Angel, that is Argentinian Spain film, that's also competing for Chakoram Awards in the competition section. This film has been shown in certain regards section of Cannes Film Festival. And then Oslo Films from South Festival, Premios, Phoenix, etc., etc. Next is Uzlat Sarakaglu. She is the director of the film Det or Borg, that is a Turkish film. Another film competing for the Chagoram Awards. That means competing in the competition section. It's also Asian premiere in this festival. Uzlat has written the screenplay also. It has been shown in Istanbul Film Festival, Golden Tulip Best Film Award in April 2018. And many more festivals that is being shown and in the competition section of the IFFK. Gautam Surya and Sudeep Elaman, the film Sleeplessly Yours. This is scripted by Gautam Surya. This is from Malayalam Cinema Today section. The last but least is Pamballi, is the director of Singar, a film from Potpuri section in Jasari language. Pamballi is from Kerala and he won many awards including Best Film from Jasari language and Indira Gandhi Award for Best Debut Director in 65th National Film Award. And it has been shown in Shimla, ASEAN, IFFK and Kolkata festivals. You can see the names of festival. It has been shown in the front of this venue. It is exhibited. Okay. Welcome guests. I shall call upon Monica Lerena, the director of the film BET, to speak about her film, your film experience, filmmaking process in your country shortly. Thank you. First of all, I want to say that I don't talk very well English, so Morena help me with the translation, okay? I talk in Spanish. I'm sorry. Bueno, este proyecto surgió de alguna manera como una necesidad mía de contar esta historia porque yo había atravesado una situación similar a la que cuento en la película. The idea of the film started with a personal experience she had, and the necessity of telling this story began from this personal breakup. La escritura del guión fue bastante rápida, pero el desarrollo del proyecto me llevó alrededor de dos años. Script writing process was very fast, but the project development took her about 2 years. Este trabajo es muy especial para mí porque de alguna manera yo decidí con esta película continuar un camino que había iniciado con los cortometrajes previos, un camino estético, un punto de vista de cómo filmar una película, cómo narrar una historia, tomando muchos riesgos, aunque ahora me proponía hacer un largometraje y no un cortometraje que siempre da mayores libertades.
This is a very special work for her because she continued developing themes that interested her and that she started working in her short films. But this time she had the opportunity to do it in a feature film and explore the narrative and the aesthetics and all the interests she had. Mi trabajo fundamentalmente se basa en narrar las historias a través de los cuerpos de los personajes. Los cuerpos son realmente siempre los protagonistas en mis historias, porque a través de ellos yo narro las emociones que ellos atraviesan y todo lo que va sucediendo. She focuses her work in telling through the bodies of the actors. So through the body's expressions, she transmits emotions and what the characters are going through. So for her, it's very important how the bodies move in the film. Mis películas tiene poco diálogo en relación a otras películas justamente por esta razón, y también trabajo mucho, al igual que en mis cortometrajes, los desnudos, ¿no? Son cuerpos desnudos, cuerpos de gente adulta con las marcas del paso del tiempo, que es un poco sobre lo que siempre vengo trabajando. Ay, me olvidé el principio, ¿qué dijiste? She concentrates her work on naked bodies and how time reflects on these naked bodies and how people ages and how their bodies are within the years. Her film doesn't have many dialogues because the strength of the film is on the bodies and the emotions those bodies express. Respecto a cómo es filmar en Argentina, tengo que decir que nosotros afortunadamente constamos con un instituto de cinematografía que apoya las películas, financia las películas, da crédito a las películas, y eso para nosotros es fundamental para poder hacerlas. Aunque actualmente el gobierno está mirando un poco ese dinero como para utilizarlo en otras cosas, y estamos luchando toda la industria argentina por conservar esos fondos para hacer películas. And regarding the production process, we're lucky because in Argentina we have a film institute that gives subsidies for filmmakers. So films are made with the money that the government or the film institute gives to filmmakers. Sadly, right now the government it's trying to take out that money from the Film Institute, and the industry is going through a struggle time, but the entire industry is getting together and fighting for their rights and trying to keep these subsidies and being so they are able to make films. Thank you very much. After that, if they have some questions that you can answer in the Q&A session last. So I would like to request Uzlat Sarakaglu, the director of the film Det. She's, along with her, the leading actor, IFFK, is also there. IFFK is sitting on the end. And the producer, Mate, he is here. And Uzlat will explain about her fame and her film experience in Turkey and the subject she is dealing with. It has a universal appeal, the film she is dealing with. Please, Uzlat.
Hi everyone. First of all, I want to thank to this nice festival. The idea about kindness, about goodness, to be a good person, first came to my mind around 4 years ago. In Turkey, generally, helping other people is a very social rule. And in films or novels, etc., we generally focus on bad people, badness, non-ethical behaviors. This time I want to dig the concept of goodness and kindness, because in Turkey it is a little bit realized, and it is something concrete. I wanted to understand the motivations of making kindness and being a good person. I wanted to turn back of this motivation actually, and have some questions. I wanted to make some debates on kindness. For example, when we make a goodness to a person, and if he or she doesn't thank us, what do we feel? I wanted to ask this question. Or when our goodnesses cannot be visible, what do we feel? There are a lot of questions. It is a strive to ask more questions about goodness and kindness. I have no so much clear answers on my mind. I wanted from audience to help me to ask these questions and answer maybe. This is the result of such a strive. Our shooting period had lasted for 3 weeks, because he have some money limit in Turkey. It is the first film. We have the only source. Generally, it is Minister of Culture of Turkey. It was a limited budget, so we were obliged to shoot it in a short period, and post-production period had lasted around 3 months. I wanted to make a realistic atmosphere, because it was important for me to find. It was important to see representative people in Turkish society. So I didn't want to separate ourselves from these characters. So it was very important for me to seem more real. Thank you. Anything to add? Anything to add to her statement shortly? What to add? Maybe the shootings took like 3 months, but before then it's like 3 weeks. But before that, it's like 3 months of pre-studies, like studying with the actors, studying with the artistic producers, artistic directors, or to find out the places or something like that. After a long period of preparing the shootings took like 3 weeks, and yeah. Thank you. Mr. P.K. Bijikutan, Director of Film, Oath or Reside. It is in the Malayalam cinema section. Very sorry. No English speech, only Malayalam. ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മലയാളം അറിയുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം. He's speaking in his own language, as most of the delegates are from this state. Yes. ഓത്ത് എന്ന സിനിമ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചത്.
2 മാസക്കാലം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക്, ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിങ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ദിവസം എടുക്കുകയും 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. It took only 10 days shoot for this film. Only 10 days. എൻ്റെ നാട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് 100 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ വരെയുള്ള സംഭാവനകൾ വാങ്ങിയാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയത്. He has collected money for the production of the film from his native people. എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർ, ചെറിയ സിനിമയിൽ വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നടന്മാരെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതും. അവരെല്ലാവരും പ്രതിഫലമൊന്നും വാങ്ങാതെ അവരുടെ മുഴുവൻ സേവനവും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ കഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലമ്പൂർ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് 2015 ഉണ്ടായൊരു സംഭവത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ്. ബാപ്പയുടെ മരണശേഷം ഒരു മകൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ബാപ്പയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്ന അന്ധമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മകൾ ബാപ്പയുടെ ബോഡി കാത്തുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്, അത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നതും. ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു ആ കുട്ടി. ആ വാർത്തയെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ, ഒരു ബാപ്പയും മകനും എന്ന നിലയിൽ, മകൻ ഒരു ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ പടത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈദ്ധാന്തികമായി പല അർത്ഥങ്ങളും പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഈ സിനിമ കണ്ടാൽ ഇതിൻ്റെ ജീവിതഗന്ധിയും സ്നേഹസുലഭവുമായ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ ബന്ധം ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ ചില വിമർശനങ്ങളും ചില പ്രതിരോധങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില മാർഗങ്ങളും ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ സിനിമയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ കാഴ്ചക്കാരൻ്റെയും ആസ്വാദന നിലവാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ 11-ാം തീയതി 12 മണിക്ക് ന്യൂ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ട്. പിന്നീട് 12-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 5:45-നും ന്യൂവിൽ തന്നെ ഷോ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഓത്ത് കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Okay, thank you. Now I call upon Miss Morena, the producer of El Angel, an Argentinian Spain film, to tell about your film in brief. Thank you. It took us 11 versions of the script until we had one that we could shoot. We worked with the leading actor for 1 year because he never acted before, so it took 1 year to coach him with the director and coach, and also during that year we prepared the film. We shoot for 8 weeks, and it was a big film, but we also need the subsidies from the government to recover the money that it costs such a big film. So that's pretty much it. Yes, it was a very interesting process with the director. I'm creative producer, so we worked really hard on the script, and I think we got a very good version that we went out and shoot. Director couldn't come. Director of the film, where is she? Attending some other festival?
Slebana, okay, okay. Thank you. Now, Gautam Surya and Sudeep Elaman, the directors of the films Sleeplessly Yours. Is there any Malayalam translation for that? No. And the film is scripted by Gautam Surya. You are. Okay, please. Gautam Surya first. Good afternoon. സ്ലീപ്ലെസ്ലി യോസ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയാണ്. രണ്ടുപേര് ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ഒരു 4 ദിവസത്തെ കഥ പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ഇവർ ആക്ച്വലി 4 ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ നോക്കും. അതിന് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വളരെ ബിസാറായ കുറേ ഇൻസിഡൻസുമാണ് സിനിമയുടെ തീം. ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടഡ് ആണ്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത പൈസ കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്രൂ ആണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിൽ ഒരു 6-7 പേര് കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരു സിനിമ ചെയ്തുകൂടാന്ന് ആലോചിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൈസ സംഭരിച്ച് ഞങ്ങൾ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസത്തോളം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഫണ്ട് തീർന്നു ആ സമയപ്പോഴേക്കും. 1 വർഷത്തോളം എടുത്തു ഞങ്ങൾ സൗണ്ടും കളറിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്ത്. എനിക്കൊന്ന് 2 മാസം മുന്നേ ആയിരുന്നു സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. താങ്ക് യു. എനിത്തിങ് ടു ആഡ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നുള്ളൊരു തീം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി പലയിടത്തും ഉറക്കമില്ലായ്മ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഉറക്കമില്ലായ്മ ഒരു 2 ഡേയ്സ് ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൈ വേറെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൽക്കഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സോ അതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കണം എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം തോന്നി. അങ്ങനെ അവസാനം ഗൗതവും ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ശ്യാമും ഗോപിയും ഇവർ 3 പേരും 3 ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾ ഫിലിം ചെയ്യുകയും അത് നോട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ്. പിന്നെ ഈ 15 ഡേയ്സിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5 ഡേയ്സിൽ ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് തീർക്കുകയും അതിനുശേഷം ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വന്ന കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊന്ന് ഓവറോൾ സുദേവ് നായർന്ന ആക്ടർ ഫിലിമിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ പുള്ളി തന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷനും. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആൾ ക്രൂവിലെ ഹോൾ ഫിലിമിലെ പുള്ളി തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ അപ്പു ഭട്ടതിരി, പുള്ളി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിൽ വേറൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളിയും സുദേവേട്ടനും തന്ന കുറേ പോയിൻറ്റ്സും മോട്ടിവേഷനിലുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടഡ് ഫിലിം. ദി അതർ ഫിലിം Bijikutan's Recite, Oath, is the first crowd funded. This is second crowd funded film. Okay, thank you. Then Pamballi, he is the director of the film Singjar. That is in Jazari language. He is from this state, but he made a film in another language, and it won many awards, including Best Film for Jazari Language Award. As informed earlier, Indira Gandhi Award for Best Debut Director in the 65th National Award. Spamballi, please. നമസ്കാരം. 23ാമത്തെ അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സിഞ്ചാർ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്ത് ഇവിടെയും കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമായിരുന്നു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിബു സാറ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്കാലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടും ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി 2ാമത്തെ ചിത്രമാണ്. ആദ്യ ചിത്രം ഷിബു സാർ പ്ലീസ് കം. Okay, please continue. അദ്ദേഹം 25ാമത്തെ വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഒരു
അന്യം നിന്ന് പോകുന്നൊരു ഭാഷ, ആ ഭാഷയിലൊരു സിനിമ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ഒരു ആശയത്തെ ഞാൻ സംവദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഏതൊരു സംവിധായകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാരും നല്ല സംവിധായകരും എഴുത്തുകാരുമൊക്കെ എത്രയോ എൻ്റെ മുമ്പിലും ഈ IFFKയുടെ പരിസരങ്ങളിലുമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 11-12 വർഷക്കാലം ഞാനും ഒരു ഡെലിഗേറ്റായിട്ട് സിനിമകൾ കണ്ടു നടന്ന് ഓടി നടന്ന് പ്രസ് മീറ്റുകളും സിനിമ ഫോറങ്ങളും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സിനിമയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്നതും. അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന എന്നിലെ ആശയത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനൊരു വേദി ഒരുക്കി തരികയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ആദ്യ പ്രദർശനം നാഷണൽ അവാർഡ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു അവാർഡിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തത്. ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നാഷണൽ അവാർഡിന് അയച്ചു. വിചാരിക്കാതെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം രാവിലെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷിബു സാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്, പാമ്പള്ളി ഇന്നാട്ടോ നാഷണൽ അവാർഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര പോലും ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷേ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ ശേഖർ കപൂർ ഉൾപ്പെടുന്ന ജൂറി ഏറ്റവും അധികം പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചതും നമ്മുടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് 2 സിനിമകൾ, അതായത് നാഷണൽ അവാർഡിൽ ഇത്തവണ വന്ന സിനിമകളിൽ ഫേവറേറ്റ് 2 സിനിമകളിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലൊന്ന് സിഞ്ചാറും ഉൾപ്പെട്ടത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് പറയുന്നു. തുടർന്ന് ആ സിനിമ കാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആദ്യ പ്രദർശനം നടന്നു ഇന്ത്യൻ പവലിയനിൽ. തുടർന്ന് ആസിയാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓപ്പണിംഗ് മൂവിയായിട്ട് ഇന്ത്യ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് മൂവിയായിട്ട് അത് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ബ്രിസ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, പിന്നെ കൊറിയയിലെ 2 ഫെസ്റ്റിവൽസിന് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി ഏതാണ്ട് 10-20ഓളം അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു 8-10ഓളം അവാർഡുകൾ, മികച്ച സിനിമ, മികച്ച സംവിധായകൻ, സിനിമാട്ടോഗ്രാഫർ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങി. എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ. സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2014 സിഞ്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖിലൊരു പ്രവിശ്യയിൽ, ആ പ്രവിശ്യയെ ISIS ടെററിസ്റ്റുകൾ ആക്രമിച്ച് കീഴപ്പെടുത്തിയോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെയും യസീദി സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവരെ ഭയങ്കര ക്രൂരമായിട്ട് സെക്ഷലി ഹരാസിയും ചെയ്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ആ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അതിൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും ഗർഭിണികളായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ സ്വന്തം നാട്ടിലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഈ വാർത്ത ലോകം മുഴുവൻ പരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എലിമെൻ്റ്, പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന എനിക്ക് ആ ഒരു എലിമെൻ്റ് എൻ്റെ മുന്നിൽ വരികയും ആ എലിമെൻറ്റിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു കഥ തയ്യാറാക്കുകയും ഞാനും ഷിബു സാറും ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കി അത് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാമ്പള്ളി നമുക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എപ്പോഴും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഒരു നല്ല ആശയവും ഒരു നല്ല തീവ്രതയുമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മലയാളത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു ലക്ഷദ്വീപിലെ മുക്കുവൻ്റെ കഥയാണെന്നും ആ മുക്കുവൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന 2 സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെന്നും ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാര ഭാഷ, ജസരി എന്ന് പറയുന്ന സംസാര ഭാഷ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് ആദ്യമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, പാമ്പള്ളി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഷയിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളത്. അതൊരു ഒരു മികച്ച പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു ബ്രില്യൻ തോട്ടായിട്ടാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ സാർ, നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നീട് വരുന്ന സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും ഓർത്തില്ല. ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആധികാരികമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുകയും അങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു 1.5 വർഷക്കാലം ഞാൻ അവിടെ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത് മലയാളത്തിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജസീരിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു. ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പെർമിഷനിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് കുറേയൊക്കെ സാറ് പറയും. ഏതാണ്ട് 3 വർഷം എടുത്തു ഈ സിനിമയുടെ മുൻ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ. 16 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഐലൻഡിനകത്ത് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് സിഞ്ചാർ. ഞങ്ങൾ നാളെ
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ശ്രീപത്മനാഭയിൽ അതിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഷോ ഉണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും കാണുക. താങ്ക് യു. Thank you, Pambali. Pambali was a delegate in the International Film Festival of Kerala for 12 years. He was sitting like us and participating in the deliberation of the Meet the Press, Meet the Director session as well as open forum. And Mr. Shibu, producer of the film, he was very generous and he is an experienced filmmaker. He helped him to realize the dream of Pambali. And I would like to request Shibu to briefly talk about your എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും നന്ദി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗുരുതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്റ്റേജിലുണ്ട്, ബാലുഗിരി സാറ്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 25 വർഷം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറായിട്ടും ഇപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത സിനിമ 7th ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ചുള്ള സിനിമയായിരുന്നു. അതും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത 2 ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് കഥ പറയുകയും അതിലൊരാൾ സംവിധായകൻ, അതായത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ വന്ന് കഥ പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ലൊക്കേഷൻ പോലും കാണാത്ത ഒരാൾ കഥ പറയുന്നു. സിനിമയുടെ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഡയറക്ടറാകുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സിനിമ കഥ. അങ്ങനെ ഞാനത് നിർമ്മിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തുടങ്ങി വെച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു KG ജോർജ് സാറിനെ പറ്റിയുള്ള 8.5 ഇൻ്റർ കട്ട്സ്. ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി നിർമ്മിക്കാൻ പല നിർമ്മാതാക്കളുടെ അടുത്തും ലിജിൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ പോയിരുന്നു. ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്തോ എനിക്ക് KG ജോർജ് സാറിനെ പറ്റി അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയെപ്പറ്റി വളരെയധികം മതിപ്പുള്ള ആളാണ്. ഒരു സിനിമയും ഒന്നിനോട് സാദൃശ്യം ഇല്ലാത്ത സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറ്റിയുള്ളൊരു ജീവിത ചരിത്രം ഡോക്യുമെൻ്ററി ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക. ഏതാണ്ട് 2013 തുടങ്ങി 2017 പൂർത്തീകരിച്ചത്. 7th ഡേ കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് സിഞ്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒരുമിച്ചാണ് സെൻസർ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലും ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചു, അടുത്തെന്താ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ നിർമ്മിക്കാത്ത, സിഞ്ചാർ നിർമ്മിച്ചത് എന്താണെന്ന്. എന്തോ കാരണം ഞാനും പാമ്പള്ളിയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് തീരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്ന് പാമ്പള്ളി പറയുകയും, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ആശയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സാമ്പത്തികം ഏതായാലും തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുത്താലും കിട്ടില്ല, ഇതെടുത്താലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മലയാള ഭാഷയിലെടുത്താലും കിട്ടില്ല, അത് ലക്ഷദ്വീപ് ഭാഷയായ ജസരിയിലെടുത്താലും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിട്ട് അങ്ങനെ 10-200 വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയെ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടായിരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളിലും സെൻസറിങ് മുതൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയൊരു ഭാഷ എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നാഷണൽ അതായത് അവാർഡിന് അയക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഭാഷയുണ്ടോ, അവരും ചേർത്തു ജസരി ഭാഷ. ഇന്ത്യൻ പനോരമയ്ക്ക് അയക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, വിദേശത്ത് അയക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്തിന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 23rd അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് അയക്കുമ്പോഴും ജസരി ഇല്ല. അപ്പോൾ ജസരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയും അവരുടനെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധി അവാർഡുകളും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതിന് ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അത് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓരോ നിർമ്മാതാക്കളെടുത്ത സിനിമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഓരോ സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാൾ
ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നിർമ്മാതാക്കളെ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽ ആൾക്കാരും മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. എനിക്കും ഈ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഇതിന് എനിക്ക് ക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ വലിഞ്ഞു കയറിഞ്ഞ് വന്ന ആളാണ്. ഒരു പാസ് പോലും തന്നിരുന്നില്ല. 3 തവണ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഡയറക്ടർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഒരു വേദി ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. ഈ നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സിനിമ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ സിനിമകൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെയും സിനിമ വേണമെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ വേണം, നല്ല സംവിധായകരുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കൾ വേണം. അത് എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലുള്ള എല്ലാവരും ഓർക്കണം. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ഷിബു. It is open for question and answer. You can ask questions to generally or a director particularly. Yes, please. Give him mic. Okay, I have 3 questions. One is for Pambali. What are your tips for applying for film festivals like Korea, Germany? What are your tips for that? Second question to the Debt team. The Debt movie ended with no closure, right? We don't know what happened to the woman or to her daughter, right? So why did the movie end with no closure? Like as an audience, we don't know what happens next, right? So that's for the Debt team. And third question is for the 2 producers. What do you look for in a film director, and when do you say okay that I want to produce this film? So what is the reason that you say okay to produce the film? Maybe Pampali first, Debt and producers. Okay. Yes, we deliberately made the end ambiguous. We didn't want to make so open the relationship with the daughter and her mother because in some part of the film we made impress something. For example, there was a dialogue. Tufan was mentioning about the child of this dead girl. She was 9 years old. She tried to she tried to suicide in the bathroom. I think that this can give a lot of idea to the people, audience. I want to fill this gap from audience because if we make it open, it can be so much dramatic and that can be unrelevant to the general story. There are a lot of problems between them. We can understand this. I think that we can understand it from this dialogue because any child can intend to suicide in the bathroom. Actually, your question was what's a tip for entering different festivals. Actually speaking, I'm a software engineer. I'm always using to search everything through the Google. First of all, first thing, that's you can get different types of festivals. If you just search like a word, the world best 10 international film festivals. So you will, that will be listed out, and you can go through that link, and you will find out that particular festivals. I mean the website and everything, and from that website you can get the email ID of that festival director, and you can ask everything to that director. That's the first thing. And the second one is there is a platform for everyone that's called Film Freeway. You just please note that one, Film Freeway. Any delegate, any short film makers can apply for the whole international film festivals. That is Film Freeway. Nobody, I know most of the people are doing such kind of things, but they never want to expose that idea to the common people. But
I will say that the film-free way. You will get nearly 6,000 to 10,000 international film festivals through the film way. Most of them are asking for money, and there are a lot of festivals without payment also. So the newcomers, filmmakers, especially this kind of people who are making with the common people's raising fund, they can apply through that kind of free film festivals. And third one is the without a box. That's also the third platform for you can apply for the different international film festivals. The only thing is that you have to need the entire your film's details, and then there it's technical details, resolutions, everything should be there, and with proper photographs and your HD files. Most of them are preferring the HD files or Vimeo link, and from that you can use enter different kind of film festival. Okay, thank you. It is applicable to other Malayalam friends also. You can also start your own website. Yesterday I explained about the benefits of starting a website. If somebody is browsing your film, no information is getting. I tried my level best yesterday to get information about Bijikutan's recite, as well as our friends Gautam Surya and Sudeep Belaban's Sleeplessly Yours, but that was in vain. To add the details and let the participants know about your film, but it was in vain. It is a very, very, very promising thing. You can start a website your own. Don't please put a full stop after making a film and releasing it. The website would benefit you when the other festival programmers and other people are searching for Malayalam films. In word-wise and language-wise, they can support you. If some films are made in Kerala, Malayalam, they can support your film also. They can try to see it and invite it to various festivals. And it is also a selling point. You can sell people will negotiate with you, contact you. Have you got subtitle, in English subtitle? If so, they will bargain with you, and you can sell them for a good price. That starts the filmmaking process. You took 8 days for shooting and 20 days for post-production work. Spend some 5 days for making the message to reach the audience, as well as the filmmaking communities and festival authorities to support your film. That is the only and one good thing you can do for the betterment of the film you are toiling, you are making. That is your sweat, your money. Thank you. Then any other question, please? Shibu. Oh, no. Two. Producers. Okay. So for your question, I belong to KNS Films. We're a production company. So first of all, what we look in a director is that they have a good idea for making a film. Not necessarily a script, because we develop scripts, but a good idea or a good first version of the script. And also we look at their previous work, if it's interesting, if we see something promising in it. And beginning from there, we start working with them, we start developing the script and shoot the film. എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഞാൻ മാക്സിമം ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അവാർഡ് സിനിമ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയല്ല. അതായത് നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാധ്യമം സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നിർമ്മിച്ചതാണ്. സെവന്ത് ഡേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സിഞ്ചാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ പുതുമുഖ സംവിധായകർക്കായിരിക്കും കൂടുതലധികം ചിന്തിച്ച്, അതായത് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതായത് അവർ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നവാഗതർക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയ കൂടുതലുണ്ടാവുക. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അവർക്കിനി സാമ്പത്തികമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
പക്ഷേ നവാഗതർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും ജീവിതഗന്ധിയായ കഥകൾ ഉണ്ടാവാം, മറ്റത് ചിലപ്പോൾ അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ വിയോജനക്കുറിപ്പുണ്ട്. അവാർഡിന് വേണ്ടി ആരും സിനിമ ചെയ്യരുത്, പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വേണം സിനിമ ചെയ്യാൻ. സിനിമ ചെയ്ത് നല്ല സിനിമയാകുമ്പോൾ അത് അവാർഡിലേക്ക് എത്താം. I was telling that don't make films for awards. Make films for the viewers, for the people. Then they will elevate the film to awards or recognition. First of all, you make film for you. If you are satisfied, that will be enjoyed by the viewers. Then that will reach the your friends, neighbors, your natives. Then it will go outside your state and abroad. That is the type of traveling a good film will make. Don't anticipate a film for awards. If you are not getting any award, that is the end of the career. So you cannot go further. Sorry, Shibu. സാറ് പറഞ്ഞതിനോട് ഒന്ന് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ സിനിമ ശരിക്ക് ആദ്യ പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് മൂവിയായിട്ട് കാണിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്ക് IFFKയിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ നല്ല പ്രേക്ഷകരോട് നാളെ കാണാത്തവർ വന്ന് ആ പടം കാണണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് തോന്നിപ്പിച്ച 4 പേര് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Any other question, please? The time is running out. If any, no, you have, it's over, somebody else. We have to give more chance to people. Please. Anybody? If nobody, you can ask. Yes, please. Quick. Okay, this is We have for to the wind up, this is for the lead actor of Dead. How did you prepare for the role? Like as an actor, how do you prepare for a film role? What is the preparation process? When I read the script, I said, you know the character, Mukaddes, Muko. Yeah, she looks like my mother, my all aunts, my relatives. It's so familiar to me, such a kind of character. I know that from my birth. I know them, but it was hard to prepare for her because it's so familiar, so inside me, but now it's so far away from me because my way of living is different than the other generation. So it's a kind of an actually sad process about remembering my aunt's feelings, my mother's feelings, and I have to